Hey everyone. So today is November 27th, and it is almost 10 minutes before midnight. And we are talking about advice for busy language learners who apparently don't have 10 minutes to practice. So I'm squeezing in 10 minutes of advice just before midnight. And at the same time, I'm also completing I should say completing, but continuing a streak of 180 days since June 1st of recording myself every day for 6 months. So this, I think, has been a much better streak, longevity and continuity of doing something every day than the last time I managed to keep up a streak of about 6 months for like about 1,000 recordings. 1,000 recordings because I was doing like just one in this language and one in another one, and starting, stopping, and then trying to upload them and share them with SpeakPipe. So that was between like the beginning of August and somewhere in January of, I want to say like 2018. Yeah, 2018, or I think so. Yeah, wait, was it? No, I think it was, no, I think it was August 2018 until about January 2019. Um, and yeah, that was, August, September, October, November, December, January, and then January just kind of went crazy. But this time around, I think this just recording 6 languages together and getting the ball rolling, speaking in English for a few minutes, just getting ideas out there before I switch into the other languages. I think that has been helping me a lot. I've also avoided messing around with kind of really weak languages, like trying to learn Arabic through Google Translate, or trying to use Japanese with Google Translate, and not really dedicating time for actually learning. But this strengthening my weaker languages like German, Italian, I do feel like, I continue to make mistakes, which is normal, but I'm still managing to gain a little bit of fluidity, not necessarily fluency, but it's getting faster, getting easier to make the mistakes and not feel so embarrassed about them. And trying each time to express myself. So I would say don't let mistakes hold you back from practicing. Don't feel embarrassed about them. If somebody's perfect, you can raise your hand, but nobody's perfect. Everybody makes mistakes. Everybody has to learn, and everybody has to start somewhere on a language journey. So there's no shame in learning. So yeah. And also for like, if you don't have 10 minutes, there's priorities. So, a lot of people have time to sit around scrolling Facebook and Twitter and Instagram, or watching something on YouTube for a few minutes, or checking the news. So we often have time to do something. So we could just make a decision to take advantage of that time to be productive with it, instead of like consuming something and realizing maybe we aren't
necessarily tracking our time to know how we're using it effectively. And 10 minutes each day can accumulate. With all of these videos I've done for 6 months, I should kind of go back and calculate all the minutes. I suppose if I make a video playlist on YouTube, that would calculate how many hours I've spent speaking. That would be interesting to look at. Yeah. But yeah, do something a little bit each day. It accumulates. It does get easier. Things do improve. Things don't have to be perfect. They don't have to be at the end of the week. People usually get tired. Consistency and improvements require a little bit each day. I think it's very hard to say that once a week is better than every day, and even twice a day would be better than once a day. So make it a priority, add it into your habits, ask for advice from other people. You're not the only person who's busy in the world, and being busy is not an excuse. Everybody has to deal with something: responsibilities, family, work, studies. So yeah, there's always advice you can get from other people, and busy ends up just being kind of an excuse for kind of justifying not wanting to do something. If something's important, you'll find a way to attend to it, and also enjoy doing it, so it doesn't feel like a chore or a painful task or something. Yeah. Let's get started here in the other languages. So, hola a todos. Hoy es el día número 27 y estamos hablando de consejos para gente que están ocupados. Es normal. Yo creo que todo el mundo está ocupado con algo, pero no dejes que sea un pretexto para no hacer nada, porque así como todo el mundo está ocupado, pues igual todo el mundo puede encontrar soluciones, o muchas veces hay tiempo para estar en las redes sociales viendo las noticias y en Twitter, en Facebook, en Instagram, o viendo un video en YouTube. Igual que podemos mejor hacer uso de ese tiempo para otras cosas que pueden ser productivas, como aprender algo, revisar, escuchar, leer. Y son prioridades. Yo creo que hay que tomar unas decisiones hasta que vuelve un hábito o parte de la rutina. Eso yo creo que sí, hay que empezar con algo y no esperar que sea perfecto, o esperar que tenga que ser como 1 hora completa. Puedes empezar por unos minutos. Entonces, date chance que sea un paso y después otro. Uh-huh. Y creo que eso es lo que quiero decir. Ouais. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 27e jour du défi. Et là, on est en train de donner des conseils pour des gens qui sont occupés. Et je crois que tout le monde est occupé. On a tous quelque chose à faire. Et pourtant, on arrive à trouver des moments pour rien faire, comme regarder des posts, des messages sur des réseaux sociaux. Donc j'imagine que le temps qu'on passe sur Facebook ou Twitter ou Instagram
ou en regardant des vidéos de YouTube, je crois qu'on pourrait utiliser un peu ce temps pour pratiquer. Et c'est pas nécessaire que tout soit parfait. Tous ces vidéos que je fais moi-même, ils sont bourrés de fautes, mais quand même, je les fais et je sens que j'arrive à m'exprimer. Et je crois que ça, c'est mieux que être sans faute ou avec une grammaire parfaite. Je préfère pouvoir avoir une conversation fluide qu'une conversation lente et parfaite. Faut trouver une manière de pratiquer et avec qui, si c'est possible, parce que pas tout est pour rester à rien faire et sentir mal. Je crois qu'on peut faire usage du temps pendant qu'on fait autre chose, écouter quelque chose pendant qu'on marche ou fait l'exercice, lire quelque chose pendant qu'on est au WC, et écrire quelque chose pendant qu'on est assis quelque part, parler, même si c'est pour nous-mêmes ou faire un message vocal pour envoyer à un ami. Je crois qu'il y a des petits instants dans la journée et ça peut accumuler. Et ouais, voilà. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hallo an alle, heute ist der 27. Tag in der Herausforderung und heute haben wir ein bisschen Rat für die Leute. Wir denken, dass sie haben keine Zeit und ich denke, dass alle haben wir haben alle 10 Minuten jeden Tag und ich weiß, dass wir können diese Zeit mit Facebook oder Twitter oder Instagram lesen oder Video schauen mit YouTube, aber wir können diese Zeit benutzen für Lernen und auch wir können zwei Dinge machen in die gleichen Moment, zum Beispiel zum Fuß gehen und hören etwas in einer Fremdsprache. Wir können lesen und essen. Wir können etwas zu schreiben, eine Nachrichten für einen Freund oder eine Audioaufnahme für einen Freund. Und es ist etwas, das wir können zu machen jeden Tag. Wir haben viele Zeit, aber wir müssen ich denke, dass die Zeit ist nicht die Problem. Wir haben alle die gleiche Zeit, 24 Stunden
jeden Tag. Es gibt niemand mit mehr als 24. Aber einige Personen wissen, besser benutzen diese Zeit und andere Leute benutzen nicht sehr gut, aber wir können etwas machen besser und wir können alle etwas zu machen mit 10 Minuten. Ja, das ist alle für heute. Vielen Dank. Ciao a tutti, oggi è il giorno 27 e parliamo un po' di consigli per gente che pensa che non ha molto tempo. Penso che tutti insieme non abbiamo tempo o tutti abbiamo 24 ore e ci sono priorità e ci sono decisioni come utilizzare questo tempo. Penso che il tempo che siamo negli social networks, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, possiamo utilizzare questo tempo per fare qualcosa di produttività, per esempio imparare una lingua e quando ci sono errori tutto va bene, non ho che ha che essere perfetto. Possiamo praticare e continuare. Per esempio, oggi ho fatto 180 giorni consecutivi con questo video e ogni giorno parlo un po' e continuo e penso che questo aiuta perché penso che ora posso parlare un po' in italiano, in tedesco, in russo e continuo e voglio fare più e meglio. Questo è tutto per oggi, grazie. Всем привет. Сегодня 27-й день из challenge. И мы говорим немного о как изучать каждый день, когда у нас есть много занятий, и мы думаем, что у нас нет времени. Думаю, что я не согласен. Я думаю, что у нас есть 24 часа каждый день, но мы можем решить иметь это время лучше или хуже. И думаю, что чуть-чуть каждый день это лучше, чем ничего. И мы можем начать с писать, читать, слушать
писать сообщения к другам, и мы можем делать что-нибудь в самом время, когда мы, например, когда мы погуляем, мы можем слушать новости, подкасты, музыку, мы можем написать сообщение и так далее. Но думаю, что мы должны делать что-нибудь каждый день. Это лучше, чем ничего и только один раз по неделе. Так, думаю, что это все на сегодня. Большое спасибо и пока.